So today I'm going to discuss about the network models, proto layer, the OSI reference model, and TCP IP protocol suite. Okay, now coming to the protocol layering. So in the network models, we are having a protocol layering. This is the mm, so coming to the protocol layering. 1 second, ma. ఇక్కడ నాకు స్లో ఉంది నెట్. Okay, protocol defines the rules that both the sender and receiver. Protocol defines the rules that both the sender and receiver and all the intermediate devices need to follow to be able to communicate effectively. It means what, ma? Between the sender and the receiver, if you want to provide the communication between both the devices, we have to provide that communication very effectively. Okay, now without effectively means what, ma? Without any problems, errors, and collisions. These are we have to without these things, we have to provide the effective communication between the sender and the receiver. So protocol layering is what already I told. Protocol means what? It contains the set of rules. It contains the set of hello. ఏమా వినిపించట్లేదా మీకు? వినపడుతుంది హలో. మేడం, వినపడుతుంది మేడం. Okay, ma. వినపడుతుంది So మేడం. yes. Okay, ma. Okay, it contains the set of rules in the protocol layering that defines the rules that both have sender and receiver. Sender and receiver is nothing but if two users, user 1 and user 2. User 1 is a sender and user 2 is a receiver. Between the two users, if you want to provide a communication, whatever we provide the link, టూ డివైజెస్ కి మధ్య ఒక లింక్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ లింక్ అనేది ఏదైనా కావచ్చు, కేబుల్ కానీ లేకపోతే ట్విస్టెడ్ వైర్ కానీ కోయాక్సికల్ కేబుల్ కానీ ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఆ రెండు డివైజెస్ మధ్య కనెక్షన్ అయితే ఉంటుంది. వితౌట్ ప్రోటోకాల్ మనము ఎలాంటి కమ్యూనికేషన్ అనేది చేయలేము. అవి రెండింటి మధ్య ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి అంటే బిట్వీన్ ద టూ డివైజెస్ if you want to provide the effective communication, we need to provide the protocol. Protocol is contains the set of rules. It follows the rules and it will be give the instructions how to communicate between the sender and the receiver. Then the communication will be provided very effectively. So it determines what is communicated. It determines what is communication. So without protocol, I told that without protocol we don't have any communication between the sender and the receiver. So whenever we provide the protocol, it determines the communication. It determines the communication. How it is communicated and when it is communicated. So the key elements of the protocol are syntax, semantics, and timing. So I told that if you want to provide the communication between the sender and the receiver, we want to provide the protocol. In the protocol, we contain the set of rules. That rules only we are going to study now. So in these rules, we having syntax, semantics, timing. What is mean by syntax? Syntax is a structure or format of the data. Ante whatever the data we are sending from the sender and the receiver, sender ki and receiver ki madhya edaithe data పంపిస్తున్నామో దాని స్ట్రక్చర్ ఒక ఫార్మాట్ అనేది మనం ఫాలో అవుతాం. we have to follow the structure and format of the data. So ఎలా పడితే అలా మనం డేటా పంపించడానికి లేదు. మనకి protocol will be provide some instructions. We have to follow that instruction while transmitting the data between sender and the receiver. So whatever the data we are providing between that, we have to follow how the format will be created and how or structure. We can say format or structure. We have to follow that structure and we have to construct that data in the form of protocol instructed that format, and we have to send that data. Okay, now indicates how to read it, the bits field. So whatever the data we are sending from the one user to another user, what the data will be arranged in the once whatever the data we are providing, that system will be read the data in bits format. Okay, na? So that is called the syntax. Semantics means what, ma? Interrupts the meaning of the bits. Interprets the meaning of the bits. Knows which fields define what action. So in semantics means it will be give the action between the device and
user and the user. So two users కి మధ్య యాక్షన్ ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి సింటాక్స్ అనేది semantics అనేది యూస్ చేస్తుంది. It will be declare the meaning of the bits. It will be declare the meaning of the, it defines the meaning of the bits. Semantics is nothing but it is the meaning. Actual meaning of the semantics is meaning. It interrupts the meaning of the bits. So that is called the semantics. Timing is what ma already I told. Whenever we are whenever the two devices in communication, within whatever the data we have sent, that data should be reached to the destination in a given period of time. So when the data should be sent and when speed at which data should be sent or speed at which it is being received. So it means whatever the data we are going to send, so that data speed and when the sender is send the data to the receiver and when the receiver receive the data from the sender, these are the time we have to follow the time. Within the time we have to follow that instructions. Okay. Next, when communication is simple, we may need only one simple protocol. When communication is simple, we need only one simple. Okay. When the communication is complex, we may need divide the task. It means what, ma? Whenever we provide the communication between user to user, whatever the communication it will have, that should be simple. We need only one simple protocol. So in order to provide the simple communication between the user and user, we need to provide a simple protocol. Okay. When the communication is complex, we may need to divide the task between different layers. If the task is very small, the communication will be simple and I need to provide only one protocol. When the communication is complex, we need to divide the task. Complex is partner. If we take any problem, the problem is very complexity. So we can divide that problem into small tasks and we can be distribute to different layers. That can be solved very easily and within few time only we solve that problem. Okay. In which case we need to protocol at which layer or layer protocol layering. So in which situation we have to provide the need to provide the protocol at which layer. So we having the different layers. That layers will be defined discussed in the next topic ma. So we having 7 layers. So in that layers, in which layer we have to provide that protocol. So okay, in which case we have to provide that protocol. Okay. Next ma, OSI reference model. So this is very important topic ma. So OSI reference model, international full form of the OS is International Standards Organization. International Standards Organization. Okay, ISO. ISO is a multinational body dedicated to worldwide agreement on international standards. So this 7 in this OSI layer we having 7 layers. Okay na, these layers are developed by the ISO, International Standard Organization. International Standard Organization is a multinational body dedicated to worldwide agreement on international standards. And OSI standard that covers all the aspects of network, and ISO standard that covers all the aspects of network. It means whatever the network we have provided, that instructions of the network, that everything will be covered by the ISO standards. Okay. And it is a communication is the open system interconnection model. So an ISO is an international standard organization that covers all the aspects of the network communication, is the open system interconnection. So an open system, why we are calling it is open system. So everyone in the worldwide is using the network, everyone is utilizing. So it is open system interconnection model. It was first introduced in the late 1970s. Okay, next coming to the, these are the layers. We have 7 layers. I told in OSI model, we having 7 layers. So from first downside to we count the layers: physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, and application layer. These are the 7 layers we are having in the OSI model. So next coming to, this is the interaction between layer in the OSI model. So this is one image we are having. So we are having 7 layers here. So these 7 layers will be work through the peer-to-peer protocol, this like, okay na? Peer-to-peer means point to point. I mean
one point to another point. Okay, point to point. So between that, we are having between two devices, device A and device B. We are having the intermediate nodes. These intermediate nodes will be control the protocol. Hello, hello. These intermediate nodes will be control everything, whatever the communication occurred between the 7 layers. Okay, now. So if you see the first layer, physical layer, and physical layer use the physically, and it will be passes from so device A to device. Okay. Hello. Some disturbance is happening, ma. Hello. Okay. Device to device. Okay. It's the data link layer. So data link layer is the hello. Are you able to hear me, ma? Hello. Yes, ma'am. Okay, ma. Okay. Some disturbance is coming, ma. What is that? Hello. So, see, ma. So these are the 7 layers I am having. So interface between the layers. So interface between the layers. So passing the data and network information down through the layers of the sending device to backup through the layers of the receiving device is made possible by interface between each pair adjustment layers. Okay, each interface defines the information and service a layer must provide for the layer above it. Okay, ma. So this is the so between that two devices we provide the interface for communication. Okay, na. So through the interface, we are going provide the between the sender and receiver device. There may be possible interface between the each pair to adjustment layers. Okay, this is called the interface between layers. Organization of the layers. We have 7 layers that can be thought of the belonging of the 3 sublayers: layer 1, layer 2, and layer 3. It means physical layer, data link layer, and network layer, or the network support layers. They deal with the physical accepts. So they deal with the physical accepts of the moving data from one device to another device, such as electrical specification, physical connections, physical addressing, and transport timing and reliability. So from layer 1 to 3, these are occurred through the network support layer. These 3 are the network support layers, and they deal with the physical aspects of moving the data from one device to another device, such as electrical specifications, physical connections, physical addressing, and transport timing and reliability. These are occurred between the physical first layer, second layer, and third layer. Next, coming to the layers 5, 6, 7. Session layer. 5 means what, ma? Session layer, presentation layer, and application layer can be taught as the support layers, user support layers. These 3 are the user support layers. Okay, na? So 5, 6, 7 means users. They allow interoperability among the unrelated software system. Layer 4, the transport layer links the two subgroups and ensures what the lower layer have transmitted in the form of upper layer can use. The upper OSI layers are almost always implemented in software layers and combination of hardware and software, except for the physical layer, which is mostly hardware. The following figure, whatever the figure now we are seeing in the OSI layer, so it has it means the data unit at layer 7, data 6 at data 7. Data 7 means D7 means what, ma? D7. So D7 means the data unit at layer 7. D6 means data unit at layer 6, and so on. This like whatever. Okay, the process starts at layer 7. The process, whatever the process starts from 7 level layer 7, that is the application layer, then moves from layer to layer. It is descending sequential order. At each layer, a head or a possibly a trailer can be added to the data unit, commonly
The trailer is added only at layer 2 when the formatted data until passes through the physical layer 1, it is changed into an electromagnetic signal and transported along a physical link. So upon reaching its next higher layer, the header and ti- trailers attached to it at the corresponding sending layers are moved and the action appropriate to the layer are taken. Okay, na? So it means whatever the layers we are having here, so these layers will be communicate from down to from first layer to third fourth layer. So whatever that will be communicate to the physical layer and physical connection, addressing, transport timing, reliability. This is followed by these 4 layers. Remaining 5, 6, 7 layers will be follow the this is the user supported layers, and this can whatever the data we are having that can be given to the upper layers. Physical layer give after processing the physical layer, that will be passes to the data link layer. Data link layer will be process the data and follow the next layer. This like the communication will be occur between the these 7 OSI layers. This is the next coming to the, this is the diagram whatever here I am having that diagram. So okay, this is the sender layer, sender, and the right side we having the receiver, and whatever the layers we are seeing here, these are the 7 layers. So this is the communication part between. So it means a built up packets. So every layer will be follow the format. So every layer will be forward the format of data. Okay, na? So we will study now here. So layers in the OSI, physical layer. Coming to the physical layer, ma. So now I'm going to talk about the physical layer. The physical layer coordinates the functions required. The physical layer coordinates the functions required requires to carry a bit stream over a physical medium. So the physical layer coordinates the function required to carry a bit stream over the physical medium. It deals with the mechanical and electrical specifications of the interface and transmission medium. So whatever the data we are sending from in the physical layer, that data will be in the form of carry a bit stream over a physical medium. It deals with the mechanical and electrical specifications. Okay, na? So between that we are using transmission medium. It defines the procedures and functions that physical layer and interface have perform the transmission to occur. So it defines the in this between physical layer we are having the procedures and functions that will be allowed to how to communicate, how to provide the transmission, and how to occur the transmission between the physical device and interface. The following figure, whatever the figure we are seeing here, the position of the physical layer with respect to the transmission medium and the data link layer. Okay, now after the physical, it means after communication between the after processing between the physical layer, the transmission medium and the data link layer. Okay, now and in the physical. So here see ma. So in this diagram, one arrow is observing ma you. Hello. మా ఇక్కడ ఒక ఆరో మార్క్ కనిపిస్తుందా మీకు? హలో. సో ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ మా. హలో. మా డయాగ్రామ్ లో ఒక ఆరో మార్క్ మీకు, ఈ డయాగ్రామ్ లో ఒక ఆరో మార్క్ కనిపిస్తుంది. ఆరో మార్క్ చూడండి. సో కనిపిస్తుందా మా? 7th లేయర్ దగ్గర ఆరో మార్క్ కనిపిస్తుందా? సెంటర్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో మీకు అప్లికేషన్ లేయర్ దగ్గర ఒక ఆరో మార్క్ ఉంది. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దట్? హలో. మా కనిపిస్తుందా ఆరో మార్క్?
కనిపిస్తుంది చూడమ్మా మార్క్ నేను మూవ్ చేస్తాను. సో కమ్యూనికేషన్ అనేది అప్లికేషన్ నుంచి ప్రెజెంటేషన్ కి వెళ్తుంది, మళ్ళీ ప్రెజెంటేషన్ నుంచి సెషన్ లేయర్ కి మూవ్ అవుతుంది. సో సెషన్ లేయర్ నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ టు నెట్వర్క్ లేయర్ టు డేటా లింక్ లేయర్, ఆ డేటా లింక్ లేయర్ నుంచి ఫిజికల్ లేయర్ కి ఇలా మూవ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ అనేది ఇలా నెక్స్ట్ స్లైడ్ మూవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు డేటా అనేది మనకి డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ లో మారుతూ వచ్చింది. అప్లికేషన్ నుంచి ప్రెజెంటేషన్ నుంచి సెషన్ నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ నుంచి నెట్వర్క్ టు డేటా లింక్ లేయర్, డేటా నుంచి ఫిజికల్ లేయర్ కి మారింది. సో మన డేటా అనేది డిజిటల్ ఫామ్ లో ఉంది అంటాం. డిజిటల్ ఫామ్ అంటే జీరోస్ అండ్ వన్స్. ఎప్పుడైతే ఫిజికల్ లేయర్ కి వస్తుందో మన డేటా అనేది అప్లికేషన్ ఫామ్ లో నుంచి ప్రెజెంటేషన్ నుంచి సెక్షన్ నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ లో, ట్రాన్స్పోర్ట్ నుంచి నెట్వర్క్ నుంచి డేటా, ఇలా మన ఫార్మేట్ అంటే ప్రోటోకాల్ ని బేస్ చేసుకొని మారుతూ ఒక ఫిజికల్ లేయర్ లోకి కన్వర్ట్ అయింది. ఫిజికల్ లేయర్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత అది దేంట్లో మూవ్ అవుతుందో బిట్స్ ఫామ్ లో మూవ్ అయ్యి మళ్ళీ ఫిజికల్ లేయర్ 1 దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఓకేనా. సెండర్ ఒక డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాడు. ఆ డేటా ఇచ్చినప్పుడు ఏదో ఒకటి టెక్స్ట్ కానీ, డాక్యుమెంట్ కానీ, వీడియో కానీ, వాయిస్ కానీ ఏదో ఒకటి డేటా అనేది సెండ్ చేస్తాం. వాట్ ఎవర్ ద డేటా దట్ ద యూజర్ విల్ బి సెండ్ ఇన్ ద one format, that data will be convert into different formats, and whatever the computer will be understand in, it will be convert that form. Okay na. Machine language electrical normal language nunchi mana whatever the data we are sending to the device so need machine language, so that data will be converted into the bits form. So that bits will be converted and it will be sent to the again receiver will be receive the data in the form of bits, and when the user take that information will be converted into the application format, whatever the user understand. This like the conversion will be occurred between the 7 layers. Okay na. So in the physical layer we are having some following characteristics, that is physical characteristics. The physical layer defines the characteristics of the physical layer characteristics, representation of bits, data rate, synchronization of bits. So physical characteristics of interface and medium means so between the two devices we have to provide the communication medium through that the bits will be transmitted. Okay. Representation of bits means whatever we are representing the bits, that is we have to provide the sequence order between the zeros and ones, and the transmission must be encoded in the signals to electrical or optical. The signal layer is encoding with zeros and ones changed to signals. So data rate means what ma? So data rate means transmission rate, the number of bits sent each second in is defined by the data rate. Synchronization of bits means sender to receiver only must be only use the same bit rate, but also use the synchronized bit level. Other words, sender receive the clock must be synchronized. Line configuration. So line configuration is what ma? Between the sender and the receiver devices, the connection is use the median connection. So point-to-point configuration, two devices are connected through the dedicated link. So multi-point configuration is a link shared among the several devices. Sharing topology, physical topology, transmission mode. So these are the different characteristics occurred in the physical layer. Next, data link layer. So data link layer means what ma? The data link layer transmission in the physical, the raw transmission facility, reliable link. It makes the physical layer appear error free to upper layer, network layer, and shows the relationship of the data link layer from network to physical layer. Okay. So this is called the data link layer. Okay, ma. So next coming to the in the data link layer also we have some characteristics, that is framing. How whenever the data will be sent in the data link layer, the data will be framed in the stream bit received and network layer into manageable data units called frames. So whatever the data we are sending in the physical layer, the data will be in the format of bits. In the data link layer, the format of data is in the form of frames, in the frame format. Okay. This physical addressing. Physical address. Next character is physical addressing. So different systems on a network. The data link layer adds the header to the frame.
So every day, whenever the data we are sending, we are adding the header format, header frame to define the sender and the receiver of the frame. If the frame the frame that is called the physical address. Next to flow control. So flow control means between the communication of the sender and the receiver, whatever the data we are sending, the flow should be controlled. So if the overflow is occurred, the data will be lost or collapsed with each other and collided with each other. So the problems will be occur. We have to control the flow between the sender and the receiver. A disturbance coming, ma. Please don't talk. Error control. Error control means, man, I told that through overflow, due to the overflow of the data between the sender and the receiver, the communication will be communication of the data will be get collide, collapse. These times, these errors are error will be occurred. So we have to control that error control. So access control. Access control means the data link layer protocol are necessary to determine the device has control over the link and give the time. So this is called data link layer. So network layer. The network layer responsible for source to destination delivery of the packet. Okay. Possibly access the across. Possibly access to across. 1 second, ma. So possibly across multiple networks. So network layer means whatever the data we are sending. Hello. Hello. Hello? Hello. Are you able to hear me, ma? Yes, ma'am. Hello. వినిపిస్తుంది మేడం. Okay, ma. Next network layer. The network layer is responsible for source to destination delivery of the packets. So in the data link layer, we send the data format in the frames. In the network layer, we are going to send the data format of the data is in packets. Okay. In the physical layer, the data format will be the form of bits. In the data link layer, the data format will be in the format is frames. In the data network layer, the data format will be packets. Okay, na? The packets. 7 multiple networks, whereas the data link layer oversees the delivery of the packets between the two systems. The same network links, the network layer ensures that each packet gets point to final destination. Okay. So in this, we are having the characteristics that is logical addressing, routing. Okay. And these are the characteristics we are having in the network layer. So logical addressing means what, ma? The physical addressing implemented by the data link layer handles the addressing problem locally. If the packet passes the network boundary, we need another addressing system to help the distinguishing the source and destination system. The network layer adds a header to the packet coming from the upper layer that among other things includes the logical address of the sender to receiver. So this is the logical addressing. So next, coming to next characteristics, that is routing. When implements the network or links are connected to create internet works, that is network to network or a large network. So for connecting the devices called routers or switches, router or switch of packets to their final destination. One of the functions of the network layer is to provide the mechanism. So this is the network layer. Okay, next coming to the transport layer. What is mean by transport layer, ma? The transport is responsible for process to process delivery the data in the form of message. So in the physical layer, how the data format will be in the form of bits, ma. Physical layer data ఏ ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది? బిట్స్ ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది. మన డేటా పంపించేది ఒక నోడ్ నుంచి ఇంకో నోడ్ కి ఫిజికల్ లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దాంట్లో మన డేటా అనేది బిట్స్ ఫామ్ లో పంపిస్తాం, 0s and 1s లో. అదే నెక్స్ట్ డేటా లింక్ లేయర్ లో మనకి డేటా ఫార్మేట్ ఎలా ఉంటుంది?
ఫ్రేమ్స్ ఫార్మేట్ లో పంపిస్తాం. అంటే చిన్న చిన్న ఫ్రేమ్స్ లాగా సైజ్ చేసి పంపిస్తాం. అది ఫ్రేమ్ ఫార్మేట్ ఇన్ ద డేటా లింక్ లేయర్. ఇఫ్ యు టాక్ అబౌట్ ద నెట్వర్క్ లేయర్ లో డేటా అనేది ఏ ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది? ఓకే, హౌ ద ఫార్మేట్ మా ప్యాకెట్ ఫామ్ లో ఒక ప్యాకెట్ సైజ్ లో డేటా ఫార్మేట్ అనేది కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, బిట్స్ ఫిజికల్ లేయర్ లో వచ్చి బిట్స్, డేటా లింక్ లేయర్ లో డేటా వచ్చి ఫ్రేమ్స్ ఫార్మేట్, అండ్ నెట్వర్క్ లేయర్ లో డేటా వచ్చి ప్యాకెట్ ఫార్మేట్ లో. ఇప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ లో ఏ ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది డేటా అంటే మెసేజ్ ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇన్ ద ఫార్మేట్ ద డేటా ఫార్మేట్ విల్ బి ఇన్ ద మెసేజ్ ఫార్మేట్. ద ప్రాసెస్ ఇన్ ద అప్లికేషన్ program running on host, whereas the network layer oversees a source to destination delivery of individual packets. It does not recognize any relationship between their packets. It treats each one independently, and each piece belong to that separate message, whether is not it does. The transport layer, on the other hand, that the whole message arrives intact in the order, overseeing both error control and flow control. So whenever the data is transmitted between the receiver, we have to follow the complete instructions of the protocol, and after that we have to if any overflow will be occurred between that two error control or flow control, we use the error and flow control in order to control the problems between the sender and the receiver. Okay, now so this is the physical transport layer ma. Okay, next coming to the characteristics of the physical layer. Sorry ma, transport layer. So physical service point addressing, segmentation of reassembling, కనెక్షన్ కంట్రోల్, ఫ్లో కంట్రోల్, ఎర్రర్ కంట్రోల్. సో ఫ్లో కంట్రోల్ ఎర్రర్ గురించి చెప్పాను. సో ఫ్లో కంట్రోల్ ఎర్రర్ కంట్రోల్ అంటే ఏదైనా మనకి ఓవర్ఫ్లో అయినప్పుడు, డూప్లికేషన్స్ అక్కర్ అయినప్పుడు, డ్యామేజ్ అయినప్పుడు, డేటా లాస్ అయినప్పుడు, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎర్రర్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నమాట. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎర్రర్ కంట్రోల్ అనేది తీసుకుంటాం. సో ఎర్రర్ కంట్రోల్ అంటే మనకి ఏదైనా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా దాన్ని అవాయిడ్ చేస్తుంది. ఎలాగ ఫ్లో కంట్రోల్ అంటే ఏంటి? ఫ్లో కంట్రోల్ అంటే డేటా ఓవర్ఫ్లో అయినప్పుడు డేటా రెస్పాన్సిబుల్ ద ఫ్లో కంట్రోల్ దిస్ లేయర్ is performed end to end rather across a single link. సో కనెక్షన్ కంట్రోల్ అనదర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి? కనెక్షన్ కంట్రోల్. సో బిట్వీన్ కనెక్షన్ కంట్రోల్ కూడా మనకి డేటా అనేది సిగ్నల్స్ ద్వారా లేకపోతే ఏదైనా ట్రబుల్ వల్ల మనకి కనెక్షన్ అనేది కట్ అవ్వచ్చు. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనకి అక్కర్ అవుతాయి కమ్యూనికేషన్, అవి కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్. కనెక్షన్ లెస్ అంటే వైర్లెస్, వైడ్ అన్నమాట. connectionless and current oriented. A connectionless transport layer treats each segment as an independent packet and delivers it to the transport layer at the destination machine. A connection oriented transport layer makes the connection with the transport layer destination machine first before delivering the packets. After all the data transferred, the connection is terminated. Okay, now next to characteristic segmentation and reassembly. Segmentation means whatever the data we are sending that is in the format message, the message is divided into the segmentation with each segmented containing a sequence number. So whatever the data we are sending that is in the format of message, the message will be segmented in the separate the message. Every message we have providing the sequence number. So in order to recognize which data is received at the receiver, so the sender message 1 or message 2, message 3, this like we are providing the sequence numbers. So these numbers are enables to reassemble the message correctly. సో నేను ఒక డేటా పంపిస్తున్నాను, ఆ డేటా అనేది మెసేజ్ ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది. మెసేజ్ కి మనం ప్రతి ఒక్క మెసేజ్ కి మెసేజ్ 1 అంటే ఓకే, ఏ నెంబర్స్ అనేది ఇవ్వకపోతే మనకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. మెసేజ్ 1 మెసేజ్ 2 అనేది తెలియదు. అందుకని ప్రతి ఒక్క మెసేజ్ కి నేను నెంబరింగ్ అనేది ఇస్తాను. దట్ ఈస్ సీక్వెన్స్ నెంబర్ మెసేజ్ 1, మెసేజ్ 2, మెసేజ్ 3. ఇప్పుడు నేను మెసేజ్ 1, మెసేజ్ 2 పంపించాను. సో సిగ్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మెసేజ్ 2 అనేది ముందుకు వెళ్ళి మెసేజ్ 1 బ్యాక్ వచ్చింది అనుకో, వాళ్ళకి ఐడెంటిఫై అవుతుంది. సో ఫస్ట్ నాకు మెసేజ్ 2 వచ్చింది, మెసేజ్ 1 వచ్చింది, దాన్ని రీఅసెంబుల్ చేసుకుంటారు, కరెక్ట్ ఫార్మాట్ లో అరేంజ్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఓకేనా, సో అరేంజ్ చేసుకుంటారు. దట్ ఈస్ ద కనెక్షన్ segmentation and reassembly. Service point addressing. Computers run several problems of the same time. For this reason, source to destination delivery means delivery not only from the one computer to the next, but also specific processor.
on the other computer to specific process on the other. The transport layer header must include a type of called service point address. The network layer gets each packet to the correct computer. The transport layer gets the entire message to the correct process of the computer. So this is called the characteristics of the transport layer. So next we are having the session layer. Actually, I have completed the time. So we have started from 11:30 time. Hello. Hello. 5 minutes is there, ma'am. Okay, ma. Okay. So I'm going to next is a segmentation layer మా ఇది చాలా కొంచెం పెద్దది. సో మనకు టైం సరిపోదు అంటే కవర్ చేయాలంటే కంప్లీట్ గా ఉండాలి. సెషన్ లేయర్ కదా, సెషన్ లేయర్ లో మళ్ళీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇవన్నీ మనము డిస్కస్ చేసుకోవాలంటే ఇంకా అది సగంలోనే చెప్పాల్సి వస్తుంది. సో అందుకనే మనం ఫ్రెష్ గా అది నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాము. ఓకే మా, అర్థమవుతుందా? ఈ 5 minutes మనం అటెండెన్స్ చేసుకోవడానికి సరిపోతుంది. ఓకేమా? ఓకే మ్యామ్. ఎన్ని లేయర్స్ ఉన్నాయమ్మా? మనకి 7 లేయర్స్ ఉన్నాయి ఓఎస్ఎం మోడల్ లో, ఇంపార్టెంట్ లేయర్స్ మా. సో కంప్లీట్ గా ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేది మనకి దీని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఈ 7 లేయర్స్ అనేది ప్రతి ఒక్క ఫార్మేట్, ప్రతి ఒక్క లేయర్ కి ఒక ఫార్మేట్ అనేది ఉంటుంది డేటా పంపించేది. సో ఆ ఫార్మేట్ అనేది ఫిజికల్ లేయర్ లో వచ్చి బిట్స్ ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది. డేటా లింక్ లేయర్ లో వచ్చి ఏ ఫార్మేట్ లో ఉంటుందమ్మా? ఫ్రేమ్స్ ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది డేటా అనేది. అండ్ నెట్వర్క్ లేయర్ లో మనకి ప్యాకెట్ ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది. అండ్ మెసేజ్ అండ్ సారీ మా, ఇన్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ లో మనకి డేటా అనేది ఏ ఫార్మేట్ లో ఉంటుందమ్మా? మెసేజ్ ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది. ఇలా ప్రతి ఒక్క దాంట్లో, ప్రతి ఒక్క లేయర్ లో ఏదో ఒక ఫార్మేట్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ఫార్మేట్ అనేది మనము మార్చుకుంటూ వెళ్తాం. ఎప్పుడైతే ఫిజికల్ లేయర్ కి వస్తుందో ఫిజికల్ లేయర్ బిట్స్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో మన అప్లికేషన్ అనేది ఫస్ట్ అప్లికేషన్ లేయర్ అనేది మీకు లాస్ట్ లో వస్తుందా. సో మనం బ్యాక్ నుంచి వస్తున్నాము, బ్యాక్ నుంచి అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఫిజికల్ లేయర్ ఇలా అలా మనం చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాము. సో అప్లికేషన్ లేయర్ అనేది యూజర్ కి అండర్స్టాండబుల్ అయ్యే లాంగ్వేజ్ అనమాట. సో ఆ ఫార్మేట్ లో కన్వర్ట్ అయ్యేదాకా మన మెసేజ్ అనేది కన్వర్ట్ అవుతూ వస్తుంది. అయిన తర్వాత యూజర్ కి అండర్స్టాండ్ ఫార్మేట్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్. every layer has the different formats of data that will be transmitted between the sender and the receiver. సో రిసీవర్ కి సెండర్ కి మధ్యలో పంపించేటప్పుడు మనం ప్రోటోకాల్ యూస్ చేస్తాం. ఆ ప్రోటోకాల్ అనేది ప్రతి ఒక్క లేయర్ కి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్, ప్రతి ఒక్క లేయర్ కి డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిజికల్ లేయర్ అన్నాం, ఫిజికల్ లేయర్ కి ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం ద్వారా మనం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాము. సో అలాగే డేటా లింక్ లేయర్ లో మనం నెట్వర్క్ అనేది యూస్ చేస్తాం. అలా ట్రాన్స్మిట్ లేయర్ లో ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం యూస్ చేస్తాం. సో ఇలాగ ప్రతి ఒక్క లింక్ లో ఏదో ఒక మనం రూల్స్ అనేది ఫాలో అవుతాం. మనం ఫాలో అయినప్పుడు మన డేటా అనేది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఓవర్ఫ్లో అవ్వడము, లేకపోతే ఎర్రర్ రావడము, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిట్లో జరుగుతాయి. సో అన్నిట్లో కంట్రోల్ చేయడానికి మనం ఫ్లో కంట్రోల్, ఎర్రర్ కంట్రోల్, కనెక్షన్ కంట్రోల్ ఇవన్నీ అనేది మెయింటైన్ చేస్తాం. ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల వాట్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడ బిట్వీన్ ద సెండర్ అండ్ ద రిసీవర్ దట్ విల్ బి అవాయిడెడ్. ఓకేనా? అవన్నీ కంట్రోల్ అయ్యి అవాయిడ్ అయ్యి మన డేటా అనేది పర్ఫెక్ట్ గా రిసీవర్ కి దగ్గర రీచ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ మనకి సెషన్ లేయర్ సెషన్ లేయర్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ లేయర్. ఇది వచ్చి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేస్తాము. ఇది మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటే ఏమవుతుందంటే కంటిన్యూయేషన్ అనేది పోతుంది. అందుకని ఫ్రెష్ గా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనము కంటిన్యూ చేద్దాం సెక్షన్ లేయర్. ఓకేమా? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద అటెండెన్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే మ్యామ్. ఒకసారి అటెండెన్స్ తీసుకుంటాను. ఓకే మ్యామ్. వచ్చారు కదా తీసుకుంటాను. క్లాస్ కూడా అయిపోలేదు బాగున్నా.